Students, today I would be discussing about Keynesian theory. These are the major works of Keynes. Keynes was a predominant thinker or a major thinker. His ideas still predominates modern macroeconomics, and these are his major works. And the most important work is the General Theory of Employment, Interest and Money, General Theory of Employment, Income and Money. And one of his association with India is during 1913, when he was appointed as the chairman of the Indian Currency and Finance Commission. And we can see two strands of Keynesian thoughts, one during 1920s and the other during 1930s. And the earlier Keynes of 1924-26 up to 30 was different from the Keynes of 1936 or what we see in general theory. The general theory is an explanation of the issues surrounding the macroeconomics and the solutions to it. It was called general because Keynesian theory was meant to explain the general economic system in a way that the full employment is considered as just an aberration from normality. It's usually not there. The normal condition of the economy is that of underemployment and unemployment, and that's why he called his economics as a general theory of what usually happens in the economy. And this work was very phenomenal in the sense that it has shifted the center of the economic system from prices to quantity adjustment, from self-adjusting economic system to a kind of government intervened economy. But at the same time, you should bear in mind that all these things were within the four corners of the capitalist economic system. Even though there is a higher level of government intervention in Keynesian economics, that's different from the kind of government the kind of government in classical economics. In classical economics, the economy is fundamentally very correct. Its logic is fundamentally determined by the price mechanism, and the invisible hand is capable of doing things in the economy. Invisible hand is capable of correcting whatever things happen, whatever goes against expectations. That solution is immediate, but the crisis of 1930s proved to be a fatal incident for the classicals. The sales law of market was unable to operate. The supply was not creating its demand. When large heaps of output remain unsold, then the economists around the world tried to put the things in order in different ways. The Keynesians or the Keynes and his followers offered a different solution, and that is fundamentally different from the solutions offered by the classicals. And the fundamental difference between these two schools is the orientation of the classicals with respect to the automatic functioning, and the Keynesians demanded a kind of economy where the government is intervening when the private sector is failing. And the second one is about the orientation of the economy from the supply side. And the Keynesian economics is fundamentally a demand management economics. And we can note the third point
Actually, it's part of the first and second. The economy, the adjustment in the economy taking place not in terms of prices but in terms of the quantity adjustment. That's why demand management comes into picture. So with this small introduction, let me discuss the things in more detail. The Keynesian economics deals with a kind of economy where unemployment is a persistent problem rather than a temporary phase that the economy is facing, and that has a solution according to the Say's law of market. But Keynes perceived the unemployment not as a temporary phenomenon but as a permanent phenomenon whenever there is excess supply of output over its demand. Why this excess supply takes place? According to Keynes, the fundamental system of economy operates in a kind of circular flow. When income is equal to expenditure, the economy clears. And that the point where this happens is sometimes below the level of full employment. This is the point where the classicals and the Keynesians differ. The economy's aggregate demand is comprising of basically two components: consumption and investment. In any economy, whenever the output produced is equal to the output demanded, the things will be in order. The economy will be cleared, or the economy will not face any kind of surplus or deficit. But unfortunately, the effective demand in the market is not up to clear the market. Then some questions will arise. What is effective demand? Before going into the explanations of the effective demand, I would like to introduce to you the major events that took place in the 1930s during Depression period. These are the very fundamental things. It's for your information. Two major crashes in Dow Jones Industrial Index between October 23rd to October 29th. Almost 29%, the Dow Jones Industrial Average has declined. Dow Jones Industrial Average is the stock index of New York Stock Exchange. So unemployment increased. Industrial production in UK and US declined by 46.8% and 60.2% respectively. These are the US economy was the most severely affected economy in the Great Depression. And this slide also provides some of the glimpses of depression and how different countries experienced depression, to what extent their industrial production declined. Just a glimpse is needed. I'm not elaborating on that point. Keynes, from this discussion, you might have got an information about the quantum of crisis that the industrial economies of the period was. Okay, the industrial economies of the time was facing. Then Keynes came up with some novel solution to the economic problems. He explained the problems in the economy, the unemployment and underemployment, and the kind of depression in the economy is connected to the failure of aggregate effective demand. What is
effective demand. It's nothing but the intersection of the aggregate supply and the aggregate demand. When before going to the technical terms, I'm speaking from a common sense that the aggregate demand and aggregate supply price are explained by Keynes in a special way. Okay, aggregate supply price is the amount of money that all the producers should expect from the sale of the output at varying levels of employment, or it is nothing but the cost of production. Whenever the producers are employing workers, they hire labor. Keynes explains this aggregate supply from the perspective of the labor cost, or the kind of labor. Whenever the economy is producing output, it hires factors of production and they are paying for that. If they want to produce more, they have to spend more. That means aggregate supply price, or the cost associated with higher and higher levels of output is increasing, or there is a positive kind of relationship between aggregate supply and level of employment. If you want to produce more, you have to employ more. If you want to employ more, you have to spend more. In that case, the producers will expect more when the employment is more. It's only one component of the process. There is another component which is known as aggregate demand. That's an equally important thing, and according to Keynes, aggregate demand is more important than aggregate supply. Aggregate supply price schedule, or aggregate supply schedule, is the schedule of different combinations of employment and minimum amounts of proceeds from each level of employment. We can draw a kind of aggregate supply schedule. I will present it in the next slide. It's the minimum proceeds that the producers in the economy is expecting from each level of employment. It's an upward sloping curve. More employment occur when more proceeds subject to the full employment threshold. Okay. This process will have a maximum or a threshold or a boundary set by the full employment. Aggregate demand price. Aggregate demand price is the proceeds that the producers are expecting from the sale of the products at different quantities of employment of labor. In a simple two-sector economy, this aggregate demand has two components. One is consumption and the other is investment. In a three-sector model, this has three components. I will explain that in later slides, because we can explain the concept of effective demand using two types of analysis. One is aggregate supply, aggregate demand diagram, and the second one is Keynesian cross analysis. In Keynesian cross analysis, we will discuss these things in more details. Here I am confining to the aggregate supply and aggregate demand, and using that framework I am explaining the effective demand. Okay. Here we can see that there are two components, two curves are there. One is ADF and the other is ASF. The line with the blue line marks the aggregate demand function, and the green line represents the aggregate supply function. You can see that from origin O to E, it's rising. Thereafter, up from E to that the point where
up to this point it's again increasing. After that it has a vertical shape, or it is very flat, or it runs parallel to the y-axis. Now not that point, that's where the employment is LF, and there is another curve which is known as aggregate demand function, ADF, and both these curves intersect at the point E. Okay, just note these points. In the next slide I will explain these concepts in more detail. Okay, here we have the aggregate demand functions 1 and aggregate supply functions. Okay. Here as usual employment is along the y-axis and income is along the x-axis, or expenditure. Okay, we can see that there is an aggregate demand. What does aggregate demand means? Aggregate demand means it is the amount of expenditure that the economy is expecting from different sources, different levels of employment. Okay, at this level of employment all the producers in the economy are employing this much of amount of labor. If employment is this much, up to this much of output can be produced. Okay, so the revenue expected when when the second L2 employment is given is this much. Okay, what is the cost? The cost in this case is represented by the ASF curve, or this curve. Okay, in that case what happens here, the minimum expected is only this point, and what is the revenue generated? This is the revenue, E1. Okay, that means the firm is earning a profit, and this process will continue as long as the ADF curve is greater than the ASF curve. Okay, this will come to an end when both these curves intersect, where the revenue is equal to price, cost. Revenue is equal to cost. അതായത് ഞാൻ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഇത് പറയാം. നമ്മളിതുവരെ പറഞ്ഞത് കെയ്നീഷ്യൻ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും കെയ്ൻസ് ഏത് യുഗത്തിലാണ് ഈ തിയറി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, കെയ്നീഷ്യൻ ഇക്കണോമിക്സും ക്ലാസിക്കൽ ഇക്കണോമിക്സും തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഈ ലെക്ചറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അതായത് കെയ്നീഷ്യൻ ഇക്കണോമിക്സ് 1930കളിലാണ് പ്രബലമായി വരുന്നത്. ഈ ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനും രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനും ഇടയിലുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് കെയ്ൻസിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ, അല്ലെങ്കിൽ കെയ്ൻസ് ഒരു ഇക്കണോമിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ വളരെ പ്രശസ്തനാവുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും 1936 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനറൽ തിയറി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തോടു കൂടി. അത് ജനറൽ തിയറി എന്ന് പറയാൻ കാരണം കെയ്ൻസ് പറയുന്നു, ഈ ക്ലാസിക്കൽസ് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇക്കോണമിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് ആ അവസ്ഥയിൽ ഇക്കോണമിയെ കാണാൻ കഴിയില്ല. ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഇക്കോണമിയെ കാണാൻ കഴിയില്ല.
നമുക്ക് ഇക്കോണമിയെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബിലോ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ലെവലിലാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് ക്ലാസിക്കൽസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അസംഭവ്യമായ കാര്യമാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ കെയ്ൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഇക്കണോമിക്സ് നമ്മൾക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ 1930കൾക്ക് ശേഷമുള്ള കെയ്ൻസും 1930 മുൻപുള്ള കെയ്ൻസും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ കെയ്ൻസാണ്. കാരണം ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ കെയ്ൻസ് കൂടുതലും മണിയെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത്, പ്രൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളെ പറ്റിയാണ് സംസാരിച്ചത് എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കെയ്ൻസ് ക്വാണ്ടിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളെ പറ്റി കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നു. ക്വാണ്ടിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇക്കോണമിയിൽ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അതെങ്ങനെയാണ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിക്വിലിബ്രിയം ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വഴി ഇക്കോണമിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് കെയ്നീഷ്യൻ അനാലിസിസ്. അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റലി ക്ലാസിക്കൽ അനാലിസിസും കെയ്നീഷ്യൻ അനാലിസിസും വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജനറൽ തിയറിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. അപ്പോൾ ഇക്കോണമിയിൽ ഇഫക്റ്റീവ് ഡിമാൻഡിൻ്റെ ഫെയിലിയറാണ് ഇക്കോണമിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം. അപ്പോൾ ഇഫക്റ്റീവ് ഡിമാൻഡിൻ്റെ ഫെയിലിയർ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ഇഫക്റ്റീവ് ഡിമാൻഡിൻ്റെ രണ്ട് കോമ്പണൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇഫക്റ്റീവ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡും അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈയും തമ്മിൽ തുല്യമാകുന്ന പോയിൻ്റാണ്. ഈ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പ്രധാനമായും രണ്ട് കോമ്പണൻസാണ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഇക്കോണമിയിലുള്ളത്, കൺസംഷനും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും. അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഇതിനെ രണ്ട് രൂപത്തിൽ ഈ കെയ്നീഷ്യൻ അനാലിസിസ് കാണാം. ഒന്ന് ഒരു കെയ്നീഷ്യൻ ക്രോസ് അനാലിസിസായും, പിന്നെ ഈ അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ ഫംഗ്ഷൻ, അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ, ഇഫക്റ്റീവ് ഡിമാൻഡിൻ്റെ ടേംസിൽ, ഇപ്പോൾ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഈ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ടേംസിൽ. അപ്പോൾ ഈ കെയ്നീഷ്യൻ അനാലിസിസ്, ഈ കെയ്ൻസ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഈ വാദഗതി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അടിസ്ഥാനപരമായി ഇക്കോണമിയിൽ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയമുണ്ട്. ആ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിലും താഴെയുള്ളൊരു ഇക്വിലിബ്രിയമാണ്. ഓക്കെ. ഈ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിലും താഴെയുള്ള ഈ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വരെ എത്താത്തത്? അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ L മുതൽ LF വരെയുള്ള അകലം, അത്രയും ആളുകൾ അൺഎംപ്ലോയിഡാണ്. ദാറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഗ്യാപ്പ്. വൈ ദിസ് ഗ്യാപ്പ് ഒക്കേഴ്സ്? കെയ്ൻസ് പറയുന്നു ഈ ഗ്യാപ്പ് ഇറ്റ്സ് എ പെർമനൻറ്റ് ഗ്യാപ്പ്. ഇത് സാന്ദർഭികമായി ആനുഷംഗികമായി സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നല്ല, മറിച്ച് സ്ഥിരമായ ഇക്കോണമിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഗ്യാപ്പാണ്. ഈ ഗ്യാപ്പിനെ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇക്കണോമിക് പോളിസിയുടെ ഉദ്ദേശം. നമുക്കത് പിന്നീട് കാണാം. അപ്പോൾ ഈ കെയ്നീഷ്യൻ ഇക്കണോമിക്സിൽ ഈ അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പമുണ്ട്. അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ ഫംഗ്ഷനുണ്ട്, അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷനുണ്ട്, അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് പ്രൈസ് ഉണ്ട്, അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ പ്രൈസ് ഉണ്ട്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദി കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് പ്രൈസ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദി റവന്യൂ. അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, പല ഇക്കോണമിയിലെ അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ പ്രൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇക്കോണമിയിലെ മുഴുവൻ ഫേംസും കൂടി ആകെ ചിലവഴിക്കുന്ന തുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ പ്രൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടിലും ഓരോ ലെവൽ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഓരോ ലെവൽ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അതായത് ഹയർ ദി ലെവൽ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഹയർ വിൽ ബി ദി കോസ്റ്റ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഇക്കോണമി കൂടുതൽ പണം ചിലവഴിക്കണം. അപ്പോൾ ഇക്കോണമി എന്ത് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യും? ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ ഹയർ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി തിരിച്ചു കിട്ടണം. അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി or the proceeds that the economy must expect from the sales. ഇതാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റൊരു സങ്കല്പമുണ്ട്. അതെന്താണ്? ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മസ്റ്റ് എക്സ്പെക്റ്റ്, അത് ദാറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സങ്കല്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് പ്രൈസാണ്. അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി പ്രൈസ് ഓർ ദി റവന്യൂ, ശ്രദ്ധിക്കുക, റവന്യൂ ദാറ്റ് ഓൾ ഫേംസ് ഇൻ ദി ഇക്കോണമി ആർ എക്സ്പെക്റ്റിംഗ് ഫ്രം ദി സെയിൽസ് ഓഫ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ എംപ്ലോയിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ ഓഫ്
ലേബർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും വേരിയിങ് ലെവൽസിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കൂട്ടിയാൽ കൂടുതൽ റവന്യൂ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യും. നമുക്ക് ഈ കർവിൽ കാണാം അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇൻക്രീസിങ് ആണ്. അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫങ്ഷനും ഇൻക്രീസിങ് ആണ്. പക്ഷേ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫങ്ഷൻ ലൈസ് അബൌട്ട് ദി അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ ഫങ്ഷൻ. അപ്പോൾ നോക്കുക, അതിൻ്റെ ഒരു നടുവിലുള്ള പോയിൻ്റ് ഈ പോയിന്റിൽ റവന്യൂ മാക്സിമം ആയിരിക്കും. കാരണം റവന്യൂ ഹയറും കോസ്റ്റാണ് ഈ പച്ച കളറിലുള്ള ലൈന്. കോസ്റ്റ് കുറവും, അതായത് ഇത്രയും കോസ്റ്റ് ഇവിടെ കിട്ടിയാൽ മതി, ഇത്രയും റവന്യൂ കിട്ടിയാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അല്ലേ. ഇത് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് എവിടെ കിട്ടുക. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും തോറും എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ ഇക്കോണമിയിലെ ഈ പ്രോഫിറ്റ് കുറഞ്ഞു വരും. പക്ഷേ അത് ഈ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ രണ്ടും തുല്യമാകും. അപ്പോൾ വെൻ ദി എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഹയർ വി ക്യാൻ ഏൺ മോർ അല്ലേ, അപ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഈ അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഷേപ്പ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. അപ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്വേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, യു കനോട്ട് എംപ്ലോയ് മോർ പീപ്പിൾ ബട്ട് your cost is increasing. That means up to this point you can increase employment, above that you cannot increase employment. So the curve becomes parallel to the y-axis. ഇതാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത. അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദി റവന്യൂ. നമ്മൾ ഇതിന് ഈ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡിൻ്റെ രണ്ട് കോമ്പണൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, കൺസംഷനും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും. ഇതിൽ ഒരു കോമ്പണൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ്ലി സ്റ്റേബിളാണ്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി അൺസ്റ്റേബിളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇക്കോണമിയിലെ ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ്. ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് കാരണമാകുന്ന ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനിമൽ സ്പിരിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് വെൻ ദി ഇക്കോണമീസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ആർ വെരി ഹൈ, ദി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വിൽ ബി ഈഗർ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്. ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് കൂടുതൽ പണം ഇതിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്യും, ഇക്കോണമിയിൽ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കൂടും. കാരണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടി, അതായത് ഇങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ഇക്കോണമി ഒരു ഡിപ്രഷൻ മോഡിലുള്ളപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, അവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കും, താഴേക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടായി ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഗ്യാപ്പ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ പറഞ്ഞു LLF ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത് വരച്ച കർവും ഈ പോയിൻറ്റും ഇവിടവും തമ്മിലുള്ളൊരു ഗ്യാപ്പ്. ഈ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും വരണം അല്ലേ. അതാര് വരും, നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ അത് കാണാം. ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് കെയ്ൻസ് പറയുന്ന പ്രതിവിധി. അപ്പം ഇതാണ് കെയ്ൻസിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം, കെയ്നീഷ്യൻ ഇക്കണോമിക്സിൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റും ഔട്ട്പുട്ടും സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എവിടെയാണ്, ബിലോ ദി ലെവൽ ഓഫ് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്. സോ വി ഹാവ് എ കണ്ടീഷൻ, എ കേസ് വെയർ economy is facing involuntary unemployment, and the equilibrium has certain peculiarities. The equilibrium is set below the level of full employment. That means there is a kind of underemployment in the economy. So according to Keynes, this underemployment and this underemployment is inclusive, or this underemployment has a kind of involuntary unemployment, or the economy is clearly below the level of full employment. It is quite abnormal according to the classical doctrines. ക്ലാസിക്കൽ ഡോക്ട്രിൻ അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല. ഇക്കോണമി ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇക്കോണമിയിൽ അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇക്കോണമിയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ കെട്ടിക്കിടക്കും. അപ്പം ഇതാണ് ഇക്കോണമിയുടെ ഒരു സ്വാഭാവികമായ ഒരു സാധാരണ ഒരു പ്രതിഭാസം. ഇതാണ് കെയ്ൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം.